In one of his most beloved songs, French-Armenian singer Charles Aznavour once sung, "You must drink up your youth until you are drunk." 15-year-old Yuri is following these lyrics to the letter. This teenager drives without a care in the world and without a license. Yuri didn't borrow the family truck without permission. It was his father who asked him to go and fill up the tank. It's hard to say who's the most reckless of the two. Despite his questionable driving skills, the 15-year-old boy makes it to town to fill up the tank. But the task is not as simple as it seems. In Armenia, vehicles run on natural gas and the refueling system is a little outdated. In fact, natural gas is exactly half the price of gasoline. Natural gas tanks in trucks are normally quite accessible, but those in cars are much harder to reach, especially when the trunk is filled to the brim. Problem with balance. To the side, a tanker truck is refilling the reservoirs at the gas station. The air reeks of gas, and yet... Suddenly, aware of the danger, the driver quickly comes to his senses. Over the years, the Armenians have become incredibly resourceful. Armenia is one of the most isolated countries in the world, and its terrain is very complex. Its roads are surrounded by mountains and are often poorly maintained, so transporting goods is a real struggle. The deplorable state of the road network is partly due to the corruption plaguing the nation. Calling on a higher power is often a last resort to get a vehicle out of trouble. The economic difficulties experienced by a huge part of the population are also largely due to the country's delicate political climate. After the collapse of the Soviet Union, Armenia became independent, but the country quickly found itself in isolation again. The Turkish border is closed due to tensions dating back to the Armenian genocide of 1915 that the Turks refused to acknowledge. The border to Azerbaijan is also closed. Nowadays, it even constitutes a front line for the conflict between the two countries.
Every year, the clashes between the two nations' armies are significant. They're fighting over the Nagorno-Karabakh region, an area majorly populated by Armenians. The border between Armenia and Georgia is open, but the roads are catastrophic. As a result, goods can only be freely circulated via the main road leading to Iran. Despite all these difficulties, there is only one phrase on all the Armenians' lips. As the first nation to have adopted Christianity, legend states that the Garden of Eden was located in Armenia. In their fallen paradise, the Armenians courageously press on each day, never losing their determination. In the Nagorno-Karabakh mountains, two transporters are trying to get home. With almost 40 miles of mountain terrain to cover, the risk is high. After spending countless hours facing problems on the roads together, Amir and his co-pilot, Armen, are like an old married couple. Տնական յուղ ենք ուտում, մածուն, պանիր, կաթ, միսը անգամ տնից ենք ուտում, ոչխար ենք պահում, միս ենք ուտում, արդար, մաքուր, խանութներից չենք գնում, ծխում ես ինձ, առողջությանս վնաս, խնդրում եմ։ Քեզ էլ ա վնաս, тебе тоже плохо։ Знаю, գիտեմ, хорошо։ Տատապասնի ճանապարհա, конечно, եթե մեքենան բացը լինի գնա 500 մետր գլորվել է գնա ձորը։ Передок, раздатка, блокировка и потихоньку спускаем. Это страшный спуск. The fear of the ravine finally causes the two men to fall silent. Պավարոտներն էլ չես կարա մի անգամից պավարոտ տաս, պետքա զատնի առաջ անես, կարճա, անգամ ուազիկը չի կարա պավարոտ վերցնի, դրա համար էլ մենք սենց գնում ենք, իհարկե։ Ինչ անենք, ոստ էլ չունենք, ջրերի մեջով ենք անցնում, մարոզին սառուցա բրնում, ջարդվում է ընգնում ենք մեջը, բայց գնում ենք։ Their village is an eyrie. Situated at an altitude of 2,000 meters, the snaking roads leading up to it are generally only suitable for mules. Բարձրանալը ավելի դժվար է, քանի որ իջնելը որ ոնց լիք իջնես, բարձրանալուց բուքսավատ կանես, կփչանա կմնաս, բայց իջնելը են որ ասում է, սայլի պես էլ լիք իջացնես։ Մի անգամ գալիս ես մեքենան ա փչանում, մեքենան ընդհանրապես հաճախ ա փչանում, քանի որ սենց ճանապարհներով ով ա տեսե ամեն անգամ մեքենան գնագաս։
Here lies the forgotten village of Chichkak, home to 15 families. Their main source of excitement is watching Amir and Armen come and go. Armen is from Russia. He only came to Tsar later in life. When the USSR collapsed in 1991, he couldn't bear it, so he left his job as a French teacher and moved to Nagorno-Karabakh with his wife Irina. Now they work as livestock farmers and raise their little boy, but Irina still misses her life in Moscow. Наше хозяйство еще не дает нам, скажем так, еду. Например, куры сейчас отдыхают, яиц нету. Это самая быстрая, самая легкая еда, сами понимаете. Там мука закончилась, и, в общем, ничего нету. Тяжело как-то выжить. Особенно зимой, когда там ни огорода, ничего нету. Яйца, бульон. И так приходишь целенаправленно, их пугаешь, потом глядишь, они дают яйца. Корове тоже так можно подойти и постучать, сказать, что у нас сегодня. Молоко или мясо? Молоко или мясо. As for Armen, he has no regrets. He's glad to be away from modern life and societies built on excess. In this remote village, solidarity and friendship are much more important. Ну, сегодня хороший, чем вчера. Когда водка пьешь домашний, On this particular day, Нельзя оставлять, может испортиться. the two friends behave a little unreasonably. почему водка оставить? Жалко водку. Жалко. Если оставим, может испортиться. Закиснуть. Очень вкусно. Вкусно. Зарядка. Да. Полный зарядка берем и легко. О, Խմում ենք ընդամենը, մենք ենք իրան խմում, ինքը չի կարող մեզ հարբեցնի։ Մենք ուժեղ ենք իրանից, չէ որ միշտ պետքա դուխը տեղը լինի, զգաս որ դու ուժեղ ես։ Խմենք եւ կանցնենք այդ ճանապարհը, անպայման։ Как говорит, машина зверь, водитель лас. Помощник вообще класс. Поедем. Пьем нормально и поедем. Luckily for them, it's too late to get behind the wheel, but tomorrow, another obstacle course awaits them. "90% of Armenian territory peaks at an altitude of over 1,000 meters. Travelling through the mountains in summer is not very difficult, but in winter it's an entirely different story. Even small distances require hours of driving. After selling their potatoes at the market, Arman and his father head back to their farm. It's only a 3-mile journey, but the road has been flooded by the storm, and their old Russian Ziguli doesn't quite have the power of a 4x4. Grazie. Այս հենց է մեր ճանապարհները, ախպեր ջան։ Լրիվ ցեղ, ձու, տանջանք, է։ Arman quickly gains momentum. His tyres are smooth.
Հիմա ելնելով այս դժվար պայմաններից պետք է տրակտորը բերենք, որպեսզի քարշականենք, ավտոն հանենք կարտոֆիլով։ In anticipation of the difficulties to come, our man left his tractor half a mile behind them. The fear of stalling and not being able to start the car again makes him go straight back. Լիցքավորենք։ Հիմա ակումուլյատորը հանում ենք, որ տրակտորը կարանք խոդի գցենք։ Arman's father, Tsavan, used to work as a general practitioner in town. When he retired, he started helping his son. The two men have their work cut out for them. Первый конус так пահումս, միջև ես կաչինն է հետո կոնուս երես ալու։ With so much effort and little reward, the elderly gentleman asks himself daily if he should give up the farm. Շատ ժամանակ եք ծախսում։ Միջև ռեալիզացիան եք անում եղած մթերքը երևակայ ենքան ծախսեր ենք անում գալիս է պլյուս մինուս ոչ մի բաց չի մնում ձեռը։ Չարչարվելով տանջվելով այս ճանապարհների։ It takes them 2 hours to travel just over 3 miles, and they've been lucky. Sometimes it takes them the whole day. Unfortunately, there is a bad surprise on the next road, and this time they can't rely on the tractor to help them out. It has broken down. The two men get ready for another struggle. All throughout Armenia, these steel totems mark out the roadsides. These carcasses remind the drivers that on each journey, danger is never far off. This truck just fell 15 metres. The engine is unsalvageable. As for its owner, he miraculously made it out of the accident with only a few scratches. But the road isn't the only culprit. Armenia is overrun with trucks that are unfit for the road, and this particular truck was a disaster waiting to happen. شب بود هوا مه بود ندیدم افتادم اینجا دیگه ارمنیا کمک کردن رفتیم بیمارستان. The Armenian government is trying to renovate the country's main roads, but the funds are lacking. When Armenia still formed part of the Soviet bloc, its economy flourished. The Russians transformed the country into an enormous factory. But today, the rusty skeletons of these buildings are all that remain. They are reminders of a time when employment was at a high. These textile factories supplied all of Russia, and the zinc mines ran at full capacity. The economy is slowly getting off the ground again. However,
Almost a third of the country's 3 million inhabitants are currently living below the poverty line. These men aren't the only ones struggling with the cold. There's nothing like a hot meal before a difficult uphill journey, especially since none of these men are truly qualified for the task ahead. Շինարար ինժեներ են, գծագրություն բան, բայց ասենք ստի Հայաստանի պայմաններում կամ կոնկրետ ստե տենց գործեր չկա։ Լվեք ալեք բաժակները տվեք, ողջել ենք, բարով տեսանք, մեր գործերին հաջողություն, բոլորի գործերին էլ հաջողություն լինի։ These men are engineers, chefs and taxi drivers, but all of them are unemployed. There's no work left in the mountains, so they were forced to join the only field still hiring, the logging industry. Չեվ այս գործին անցնելը իմ մեքենայով տաքսի եմ քշում, իգնոր որ գրանցված աշխատողներ ենք, արդեն ես մի 3 ամիս, բայց ես էլ այս ամերջանալու սեզոնային է։ Հա, սեզոնային է, հեսա կփակվի ամ։ Ես սրանից ավելի շատ գումար ամնեմ, ծանր աշխատանք է, բայց գումարը ավելի շատ է, էլի։ Տաքսուց շատ չէր մնեմ։ But the money isn't in their pockets yet. Their old Russian truck is at the end of its tether. There's no guarantee that it will survive the journey. The truck has 6 drive wheels, but they're all useless. The tyres are completely worn out. Անտեղի մեքենային ենք էլի տանջում։ Չէ, չստացվեց, մի հետ գնանք ֆրանկ, վերևից գլորենք ներքև այդ տերը։ Now the men will have to walk for 3 hours in 0-degree temperatures to reach the tree that they need to cut down. The men could give up, but the idea of finally making some money keeps them going. Սենց ասած կոպիտ ասած, սոր լուբոյ կեղացի էր, վարկի տակ ընգած, սա որ վարկեր, մարկեր, են որ քնեմ էլա, էտ է մտացեմ, ոնց հանի, որ կարեն այդ ամսա վարկերը տա, սա էլա ստիպված գործ են ան, թե չէ ոչ մի սպորտսմենի էլ բերես ես գործը չի ան։ 3 հոգով գլորում ես ավտոն գցեմ, ոչ մի Լուբոյ սպարսմեն չի կար այդ գործն անի։ All that effort for nothing.
Ամենայն մեծը կտրեցին լրիվ ծախ։ Նասկոզ է մի հատ։ Այդ ծառը նորմալ ծառներ 15 կուտ պետք է։ Բայց որ կտրես 5 կուտ է։ Հա, որը մնացած ալեմ, լորելով տանում ենք հասնում մեքենային, Cutting down another tree would help to compensate for the lack of wood, but it's best not to give in to this temptation. The Armenian forests are endangered. Due to overexploitation, they've all but disappeared. To prevent deforestation, anyone caught chopping or collecting dead wood without authorization risks being fined. Little by little, the Armenians are leaving the mountains in hope of finding a better life in the city. But that's not all. Many are trying their luck abroad. Emigration has become a national problem. Since its independence in 1991, more than 1 million Armenians have left the country. According to a study conducted by the United Nations, if the situation continues, Armenia will lose between 500,000 and 600,000 more people in the next 50 years. This morning in Nagorno-Karabakh, Armen and Amir take the snowfall as a bad omen. They didn't expect the temperature to drop so much overnight. The weather immediately brings back bad memories for both of the men. 2 months ago, Armen lost control of his van in the snow. He had just enough time to jump out before the vehicle plummeted 300 metres. Сразу не понимаешь. Потом, естественно, страх приходит, но, значит, вот Господь решил, что еще надо пожить на этой земле. Մեքենայից մեկը որ արդեն վթարային է, մնում է երկուսն էլ ոնց ենք պահելու այդ ճանապարհներին, բայց ամենակարևորը որ Armenia живой, նորմալ։ Armen's van is now used as a reserve for any spare parts Amir's vehicle may require. Папа садимся подзором, готовься. Говорю, снимай болт. Да, болт снимай. Сколько лет УАЗику? 88. Ну, работает, видишь, 30 лет. And it's a good thing too, because today the two friends are driving 2 of the women from the village into town to do their grocery shopping. Сейчас не ровно. Зарплатный день – это у нас, как правило, день выезда, да, куда-то. День выезда за покупкой. Или камень не убрал. Խմելու պիտակ առավոտ ժամը 6-ին վեր կենաս, վերցնես ջուրը, որ մաքուր լինի, գոնե կարողանաս օգտագործես։ Եթե մնաս կեսօրին, կեղտոտվում է, չեն կարող խմել կապթեն։ Life is difficult for these inhabitants, and now another tough journey awaits them. Ну, это сиденье будет. Люди где сидят? Նստեք, ես այսի նստելու համար ադրած, նստեք վրեն, ախայն նստեք։ 2 hours sat on a tyre, even with a jacket disguised as a cushion. Comfort is a relative concept, and that's without factoring in 2 surprise guests. Չվախենաս անկել ջան, հեսա տանելու ենք, վաճառ ենք, քեզ քաղցր, կամպետներ անենք։ Չէ, մի վախեցար եմ ջան, հետո չկծում։ The grocery shop is 60 miles away. It's not very far, but in Armenia, every mile is doubled. Ժողովրդին չնայած որ իմ համար ավելի հեշտ է ժողովրդի հետ մի բան փչանում է մեքենան չեն կարող խոդի գցել
ինձ օգնում են, բրդում են, խոդում են, իրար օգնելով է, մեկս մյուսին հասնելով։ The passengers might have to use their muscles sooner than expected. Ժողովուրդ ջան, մի վախեցեք, մենք սովորենք այդ ճանապարհին։ Դիմացեք, ձեր ցավը տանեմ, դիմացեք։ Բարձրանանք։ Այ, լավ է։ Ոչինչ, բարձրացանք։ Չեն ձգվում մեքենաները։ Այս ճանապարհները շատ բարձումներ են։ Մի կերպ են գնում մեքենաները, չեն քաշում այս բարձումներին։ Միշտ բարձում սպուսկ ենք գնում, միշտ։ Ուղիղ ճանապարհ չունենք, մենք ուղիղ ճանապարհը չգիտենք ինչ է։ Բարձում սպուսկա գնում ենք 20 կմ/ժ արագություն, դրանից ոչ ավել չենք կարա, ճանապարհները շատ վատ է։ Այս հատվածը գլինա է, սղում է մեքենան, աջ, ձախ։ Եթե աբարոտ չտաս կմնաս ճանապարհին, աբարոտ տաս շատ է սղում ես կոմեկում, չգիտես։ Իկեր դասավորումի կանցնի, հաղվարեք այդ ճանապարհը։ Ավելի պիսա չեն կարող, ձունը փակել է արդեն։ Պետք է դաշտերով անցնենք ճանապարհը։ But cutting across the field doesn't seem like a very good idea. While Amir tries to make it to the grocery store, at the same time, almost 200 miles away, Tsavan and his son Arman are preparing to take supplies to the isolated villages. These two potato farmers are relying on their old ziguli to get them there safely. Երեսուն 3 տարեկան, 33 տարեկան ավտո է։ Կարողանում է ծառայի դեռ շատ հզոր ավտո ենք։ Մեր ասենք կապը քաղաքի հետ ինքն ապահովում։ Թե ասենք ստեղծածը, գոյացածը վաճառքի անելու առումով։ This Russian vehicle comes from a time that the youth of today won't remember, the 70s. Arman wouldn't trade it for anything, although a 4x4 would certainly come in handy. Որ համ կարողանաս բարձես հետևը, համ պասաժիրը նստի 4 հոգի մեջ։ Բայց ֆինանս չկա, էլի, պիկապ, ինչ պիկապ։ Տահավոր քարերա, ուզգուշ տակը չխպի։ Հավաքում ենք ամեն մի գալուց, հավաքենք որպես ճանապարհը բացի։ Ես եղանակ է։ Այսպիսի եղանակ ալնեմ, քարերը թափնա դառնում։ Ամենաբարձր ժամանակ ա եղել մի քանի տարի առաջ։ Մեծ քերծերը թափվեցին, ընդհանուր ճանապարհը փակվեց։ Մի շաբաթ կապը կտրվեց։ Լստը ինչ փոսը։ Արա բասա ճանապարհը։ Ուղղակի տոնություն աշկի շատ է։ Երեք վարարել, այ շատ։ Ահագին վարել է։ Երեք զանգել էի, տղերք եկել էի, շատ քիչ է դուրը։ Դա գիշերան ձև ա եկել, հիմա հորդացել է գետը։
Որ դառա տա հիմա։ Դա չկարանք ասենք։ A few days ago, the stormy waves got the better of this steel walkway. Այ ես քան լինի մեջ։ Այ ես շապ։ Այ նայեք, ես սուազը հիմա գնում եմ։ Պրոբլեմն է, որ կարող արդեն օդազտիչի մեջ ջուր լցի, մոտորի մեջ ջուր գնա ու հանգչի, շարժի։ Some drivers are going all in, while the pedestrians do their best Tarzan impressions. But some of the risk takers aren't so lucky. Կալբերատորի վերևով օդազտիչով։ Ջրոյն տոկանի տեսքայց տալիս, հա։ After witnessing this feat, Arman believes there's a chance that his car could fare just as well. Կասնի, մի հատ փորձենք տենա կասնի, դել ճար չկա, պետք է գնանք, թե չէ չենք կարա հետ գնանք։ Ագին ճանապարհ ենք եկել հասեցնել։ Ինչ կլի, աստված մեզ հետ։ Մենակ թե խոդից չկտրվի մոտորը։ Once again, Arman's old Zaguli proves that it still has a few good years left. Գոհեմ ինքնել շատ, բերմետանը տղանը տալիս մեզ, ուրախ եմ, տանջում են, աշխատում են, ստեղծում են, բերմետ տալիս մենք էլ բերծում ենք։ Թոշակ ես որ կստանում, թե տանջում են։ Տատի չկա, տատի ջան։ Տղաս մահացա, տղա չունեմ։ Մեկը զոհվել է, մեկն էլ մահացել է։ Թոշակով ապրող մարդմել է, հա։ Իրենց երախաներն էլ ես եմ պա։ Տենց։ Anush is one of the last remaining inhabitants of this village. She's watched it slowly empty out due to the lack of jobs. In reality, the exodus began several years ago. In 1988, this region was ravaged by an earthquake. Although it only lasted 8 seconds, it was so powerful that it caused the deaths of almost 30,000 people. Thousands of houses turned to dust. Հիմա գյուղում մնացել է 4 ընտանիք, 12 հոգի։ Դե ես հիմնականը ստես զբաղվում եմ։ Իսկ գյուղերի մեր հիմնական մասում մեծագույն խնդրեմը մենակ գյուղում չի, հենց Հայաստանում։ Արտագաղթն է հիմնականում աճել։ Էլի շենքեր կա, որ դատարկ կա։ Մեզ չի, որ ինչքան կառուցված շենք կա, մեջ ապրում են։ Before the earthquake, this village had more than 1,000 inhabitants. Սա գյուղի դպրոցն է։ Դպրոցն է տարածաշրջանում, որ ունեցել է 170-ից ավել աշակերտ։ Հիմա ցնցումներ լինում է։ Հաճախակի չէ, բայց դե տարին մի անգամ, երկու անգամ լինում։ Դուրս են գալիս հայա, ոնց որ կարգնում։ Մի քանի ժամ ասում եմ, նոր։ Most of the houses were never rebuilt. And Armenia's bad luck continued. In that same year, another disaster occurred. Armenia entered into conflict with its neighbouring country, Azerbaijan, in a dispute over the region of Nagorno-Karabakh, an area majorly populated by Armenians. After 6 years of war, Nagorno-Karabakh is now an independent republic, supported by Armenia, yet ever unrecognised by the international community. A peace treaty between Nagorno-Karabakh and Azerbaijan has not been established. The clashes between both armies are numerous. Christina lives in Stepanakert, the capital of Nagorno-Karabakh.
From the outside, her life seems very normal, but her job is far from ordinary. Սիրում էր Քրիստինային, որպես ընդունում եմ իրան որպես եւ մայր եւ քույր, այսինքն շատ բարդ աշխատանք է կատարում եւ վտանգավոր, որովհետեւ կյանքի հարցն է, կյանքի ու մահվան հարցն է։ Չգիտեի, որ գնա աշխատանքի այսօր հետ կգա, թե չէ, այդքանը գիտեմ իր մասին։ Near to the Azerbaijan border, the marks of war are clearly visible. Even though she wears the uniform, Christina is not a soldier. She works for a British organisation specialising in mine clearance. Շատ է, քաշաթաղում էլ շաչատականներ կան։ Դե եթե պատերազմական իրավիճակը մինչև հիմա կա, ականները բնական է, ոչ վերջ ունեն։ Nagorno-Karabakh is one of the most heavily mined regions in the world. Հունիս ամսին, թե հուլիս ոնց որ, կլրանա 4 տարի։ Ես շարունակում եմ իմ փորումը։ Դա ֆիշկան պատարծորալի դիրած։ Կողքից գտնելը դա վտանգավոր չի, որովհետև կողքից եթե ականին կպնես, իր այդ ճուստվիցելնի մասը վերևն է, որ վերևից սխմում ես, ականը արդեն աշխատում է, ակտիվանում է, իսկ կողքից Վաղ չկա վաղ, որովհետև կանոններով ես աշխատում, անվտանգությունը ապահովված է։ Մենք ենք գտնում ականին, այլ ոչ թե ականը մեզ։ Christina has learned to overcome her fear for her 3 children. Becoming a mine warfare specialist was the only way to improve her quality of life. She now earns €400 a month, which is 4 times the amount she earned as an accountant. Over the past 19 years, these mine warfare specialists have destroyed almost 60,000 explosives, but the war is still lurking in the shadows, waiting to resurge again like in 2016 when the 2 armies fought for 4 days straight across the border. The threat of war is a distant worry for Amir and Armen. Right now, their van is refusing to go any further. The fuel pump has died and they've only travelled 6 of the 60 miles to the grocery shop. Amir tries to reassure his passengers. Եվ շարունակենք ճանապարհը, ժողովուրդ ջան, մի մտածեք, ինչպես միշտ շուտով կսարքեմ։ Հա գիտես, արդեն դարել ենք մասնագետ։ Մենք ինքներս ենք վերանորոգում։ Ուր է։ Ասեցի։ Մարի։ Այդ լավ հասկացանք է։ Գար։ Дура, смотри, а то айс пусть бегает. Бензонасос не работает. Попробуй так, потому что если ждем, бензонасос никто не принесет. An hour later, Amir finds a solution. Без, то есть бензонасос отключили. Прямой. An ingenious plan, but this system still has to last for another 50 miles.
Այս խեղճն այսքան տարիներ չարչարում է, մի հատ էլ ակ չենք առնում։ Այ սենց մնում ենք սարերի մեջ ամեն անգամ, այ այս պրոբլեմն է, միշտ։ Չենք կարա էլ գնանք, այսօր չենք կարա այծեր ծախենք։ Да, c'est trop difficile de monter. Aujourd'hui, on passe pas. On revient. Кто վինավատ, ով է մեղավոր, աստված ջան, գոնե առավոտյան կկարանանք երևի թե։ Դատարկ գնում ենք, հիմա երեխաներին ինչ պետք է ասենք, սոված են, ծարավ են, ոչ մի բան չկա։ The following day, the men will make it to the grocery shop. There's an Armenian proverb that says that there's a lion living inside the heart of every man. And it's true. The Armenians are determined to succeed, no matter the difficulty. Nemojte, da me tako ne